Respiratory alkalosis. The respiratory alkalosis primary change will be PCO2. So PCO2 will be কি হবে? PCO2 will be low. PCO2 will be the low in respiratory alkalosis. And secondary change of bicarbonate in the direction of primary change. Ratio will be greater than 20. This figure you have to understand. All these figures and explanation you have to understood, because a problem will be given such and such. A patient is suffering from vomiting diarrhea, come to you in semi-conscious test, his pH is like that, bicarbonate is like that, PCO2 is like that. Now, what is the acid-base disturbance? The problem is like that. So, now I will describe about the clinical conditions of these disturbances. First of all, very important, of these four most frequent disorder is the metabolic acidosis. Metabolic acidosis is the most frequent clinical acid-base disturbance. This figure আমি মুছে দিচ্ছি। What are the causes? When there is acid, you are familiar with some acidosis. That is, one is the diabetic ketoacidosis. It is a type of metabolic acidosis. Uremia or renal failure. In every case, there is the load of acid increased. In every case of metabolic acidosis, there is an increased load of some acid. Increased load of some acid. In case of diabetic ketoacidosis, there is a load of ketoacid, beta-hydroxybutyric acid, acetoacetic acid. These acids are loaded, thereby giving rise to acidosis, and it is called metabolic acidosis. In case of uremia, which acid is accumulated? No, uric acid is not increased in renal failure, not sufficiently increased. It is due to sulfuric acid and phosphoric, H2SO4 and H3PO4. These are increased in uremia or renal failure, because these are not excreted through the kidney. Acids are excreted through the kidney. In the last class, I have described acids are secreted through renal tubules and is excreted in the form of ammonium ion and in the form of NaH2PO4. In the last class, I have described how acid is excreted. Ammonium ion হিসাবে excreted হয়, H plus NH3 NH4, it is excreted through urine, and H plus NaH2PO4 হচ্ছে গিয়ে ultimately basic salt, acidic salt will be converted to basic salt will be excreted. In this way, acid load, kidney counteracts the acid load. If the kidney fails to counteract this acid load, or if the kidney fails to excrete these acids will be accumulated and the resultant will be acidosis.
That is called, so one of the, this is the uremia acidosis, uremic acidosis or renal failure. Another very important acidosis is the lactic acidosis. Lactic acid is continuously produced in our body, but lactic acidosis does not occur. Lactic acid is continuously produced in our body. What is the fate of the lactate? In carbohydrate metabolism, what is the fate of the lactate? Lactate is converted to glucose by gluconeogenesis. Okay? Lactate is converted to glucose in gluconeogenesis, but in the severe form of the lactic acidosis, all the lactate will not be converted to glucose, and that lactic acid will be impart metabolic acidosis. Metabolic acidosis is due to lactic acidosis. Lactic acidosis means when the lactic acid is the higher than normal. Normally, lactic acid is within normal limit, because lactic acid is always produced and lactic acid is always disposed, always produced by RBC, anaerobic glycolysis, and muscle, when muscles are contracting in anaerobic condition. In these two conditions, muscle and the RBC are the sole source of the lactic acid, and this lactic acid is converted to glucose. But when it is accumulated, it will cause lactic acidosis, a variety of metabolic acidosis. এখানে অ্যাসিডটা অ্যাকুমুলেট হচ্ছে, আবার মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস may occur because of the loss of bicarbonate. Loss of bicarbonate may give rise to acidosis, because bicarbonate basic character, bicarbonate যদি loss হয়, pH will be high, pH will be low, hydrogen ion concentration will be increased. The loss of bicarbonate কোথায় হয়? The loss of bicarbonate হলে পরে তো bicarbonate decrease হবে. In metabolic acidosis, there is a primary decrease of bicarbonate, and it can occur due to loss of bicarbonate. Loss of bicarbonate occurs through the stool by diarrhea, prolonged diarrhea, there will be loss of bicarbonate, giving rise to decreased bicarbonate, giving rise to metabolic acidosis. Loss of bicarbonate through urine, এটা through stool হলো, through urine there will be the loss of bicarbonate, and that condition is known as renal tubular acidosis. Renal tubular acidosis. Loss of bicarbonate through urine. This is the terminology. In clinics you will know in details. Renal tubular acidosis. Why it occurs? I have described earlier that bicarbonate is reabsorbed through the renal tubules, through the proximal tubules. If the mechanism is defective, that is defective reabsorption of the bicarbonate, defective reabsorption of the bicarbonate through the tubules, what will happen? Bicarbonate will be lost through the urine. Bicarbonate will be lost through the urine when there is the defective reabsorption of the bicarbonate through the renal tubules, and maximum bicarbonate reabsorption occurs in proximal tubules. So, renal tubular acidosis means defective bicarbonate reabsorption and increased excretion of the bicarbonate, leading to decrease of the bicarbonate in that formula. Now, in metabolic acidosis are the two types. Regarding anion gap,
it is of two types. What is anion gap? First of all, anion gap হচ্ছে একটা condition আছে, you have to know it, which is very applicable to metabolic acidosis. It is a formula, just a formula. What is that formula? Concentration of the sodium ion in millimole per mole per liter, concentration of the bicarbonate ion, it is the cation concentration, it is the anion concentration. Cation concentration minus anion concentration is the anion gap. Practically there is no gap. Practically anions and cations are equal. But so anion gap is practically does not exist. It is a calculated term. Anion gap practically does not exist. It is a calculated term, and the calculation is this: sodium plus potassium minus chloride plus bicarbonate. এখন ক্লোরাইড এবং বাইকার্বনেট ছাড়াও আরও অনেক অ্যানায়ন থাকে, যেমন প্রোটিন অ্যানায়ন, যেমন সালফেট অ্যানায়ন, ল্যাকটেট অ্যানায়ন, এই সমস্তগুলো অ্যানায়নগুলো থাকে। তো সেইগুলো তো আমি এর কাউন্টার, আই এম নট কাউন্টিং। সো দেয়ার ইজ অ্যানায়ন গ্যাপ, সো দেয়ার ইজ অ্যানায়ন গ্যাপ বাই ক্যালকুলেশন, অ্যানায়ন গ্যাপ বাই ক্যালকুলেশন, নট ইন অ্যাকচুয়ালি। So calculated anion gap ki amra anion gap boli, it is the this, and it is value is the 12 to 14. Millimole per liter. So what happens in metabolic acidosis? If there is decrease in the bicarbonate and all other are same, anion gap will be increased or decreased. If there is a decrease in the bicarbonate, বলো এটা যদি ডিক্রিজ করে তাহলে এই ভ্যালুটা বাড়বে না কমবে? বাড়বে। ক্যালকুলেশন, সিম্পল ম্যাথামেটিক্যাল ক্যালকুলেশন। তাহলে anion gap will be increased in metabolic acidosis, mostly, not in all cases, and that is called high anion gap metabolic acidosis. High anion gap metabolic acidosis. In problem, you may face sodium value, potassium value, bicarbonate value and chloride value along with other values. And you have to ask, calculate the anion gap. You will apply this formula and you can have the value of the anion gap. তাহলে হাই অ্যানায়ন গ্যাপ মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস হতে পারে, আর নর্মাল অ্যানায়ন গ্যাপ মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস খুব ফ্রিকুয়েন্টলি যেটা হয় হাই অ্যানায়ন গ্যাপ। আরেকটা হচ্ছে গিয়ে নর্মাল অ্যানায়ন গ্যাপ মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস। এইটাকে বলি আমরা হাই অ্যানায়ন গ্যাপ হাগমা, এটা হচ্ছে গিয়ে নাগমা। নন অ্যানায়ন গ্যাপ মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস, যে metabolic acidosis, the metabolic acidosis where anion gap is increased, and this is frequently occurs, that metabolic acidosis is known as high anion gap metabolic acidosis. Most of the examples I have cited, that is diabetic ketoacidosis, lactic acidosis, uremic acidosis, acidosis due to any organic poisoning like methanol poisoning, ethanol poisoning, salicylate poisoning, all are high anion gap metabolic acidosis. All are high anion gap metabolic acidosis because of the decrease of the bicarbonate. তাহলে আর নরমাল anion gap metabolic acidosis কোনটা?
normal anion gap metabolic acidosis, that is decrease in bicarbonate and concomitant decrease of the sodium and potassium to the same extent. Bicarbonate decrease holo, আবার সঙ্গে সঙ্গে cation loss, মানে loss of bicarbonate along with cation loss, তাহলে সেক্ষেত্রে কি anion gap will be normal. Anion gap will be normal. This occurs in prolonged diarrhea. Prolonged diarrhea, this occurs in renal tubular acidosis. শেষের দুটো এক্সাম্পল যেটা দিলাম, these are the examples of normal anion gap metabolic acidosis. Because in that case, শুধু in diarrhea, not only bicarbonate is lost, but also sodium potassium is also lost. Not only bicarbonate is lost in diarrhea, but also sodium potassium is lost. In renal tubular acidosis, not only bicarbonate is lost through the urine, but also sodium and potassium is also lost. So, value of the anion gap will be normal, and it is called normal anion gap metabolic acidosis. In renal tubular acidosis, in prolonged diarrhea, anion gap is normal, and these are examples of normal anion gap metabolic acidosis. So, you have metabolic acidosis is very frequently asked, and metabolic acidosis আমি ডিটেলসে যতটা তোমাদের লাগে I have described. Now I am coming to the respiratory acidosis. What happens in acidosis, respiratory acidosis? Primary change in PCO2. In which direction? PCO2 will be lowered. PCO2 will be lowered so that pH will be lowered. PCO2 will be lowered or higher? Bolo. PCO2 will be higher. আগের চারটা দেখো PCO2, primary direction, primary change of the PCO2, primary increase of the PCO2. In case of respiratory acidosis, there is primary increase of the PCO2 and secondary increase of bicarbonate. Primary increase of the carbon dioxide, that means carbon dioxide will be retained. In any cases of the carbon dioxide retention will lead to respiratory acidosis, and that occurs in chronic bronchial asthma, bronchitis, bronchial asthma, COPD. COPD means chronic obstructive pulmonary disease. In that case, ventilation is not proper, so carbon dioxide is retained. Carbon dioxide is retained and PCO2 is high, decreasing the pH. Okay? PCO2 will be high because of the retention of the carbon dioxide. In all cases, there is a hypoventilation, bronchial asthma, bronchitis, even in the paralysis of the respiratory muscle, intercostal muscles, which is the helps in the respiration, it is paralyzed. There will be no ventilation and carbon dioxide will be retained. Carbon dioxide will be retained. In this condition, carbon dioxide will be retained. Paralysis of the respiratory muscles like poliomyelitis. Myasthenia gravis. In all these cases, muscles are paralyzed, generalized muscles are paralyzed, and if this paralysis occurs in the respiratory muscle, there will be respiratory acidosis because of retention of the carbon dioxide, because of hypoventilation. All are related.
In all cases, there is hyperventilation, there is retention of the carbon dioxide, there is increase of the PCO2, and that leads to decrease of the pH. These are the causes of the respiratory acidosis. এইগুলো হচ্ছে গিয়ে, or in all cases there is carbon dioxide retention. All are respiratory causes, that is problem occurs in the lungs or in the muscles. Problem occurs in the lungs. So the respiratory acidosis occurs in these conditions. Respiratory acidosis কি হবে? PCO2 will be high. Secondary change, bicarbonate will be high. pH will be high. pH high, PCO2 high, secondary change bicarbonate is high. Ratio is less above 20. আগের চারটা দেখো, আমি যে কথাগুলো বলছি মিলিয়ে নাও। And this is not preclinics. What I am describing is purely clinics. What I am describing now is not the solely pure biochemistry. It is pure clinics, which is related to biochemistry. Respiratory acidosis holo causes of the, ever I am coming the metabolic acidosis, metabolic alkalosis. দুটো অ্যাসিডোসিসের কারণ বললাম, একটা হচ্ছে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস, একটা রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস। নাও আই এম কামিং মেটাবলিক অ্যালকালোসিস। pH is the greater than 7.445. Metabolic alkalosis, pH means alkalosis, first alkalosis, pH greater than 7.45, then metabolic means bicarbonate component, it is increased. Primary increase of the bicarbonate here and secondary increase of PCO2. In this case, pH is the high, primary increase of the bicarbonate, secondary increase or compensatory change, increase PCO2, ratio is greater than 20. তাহলে এখানে অ্যালকালোসিস কি হবে? দেয়ার ইজ এ বডিতে যদি আমি এক্সেস অ্যালকালি দিই, কিংবা দেয়ার ইজ লস অফ অ্যাসিড, যেমন লস অফ বাইকার্বনেট হলে অ্যাসিডোসিস হয়, যদি লস অফ HCl, যদি অ্যাসিড যদি বেরিয়ে যায়, দেয়ার উইল বি অ্যালকালোসিস। অ্যাসিড কখন বেরোবে? বাই ভমিটিং, prolonged vomiting. Prolonged vomiting means prolonged wash out of HCl. তাহলে metabolic alkalosis will occur in prolonged vomiting, and in prolonged diarrhea there is the metabolic acidosis. Prolonged vomiting due to loss of HCl, there is metabolic alkalosis. Prolonged vomiting যেটা হয় একটা কন্ডিশন, একটা সার্জিক্যাল কন্ডিশন, as for example in pyloric stenosis is a surgical condition where pylorus is narrow. Pylorus portion is the narrow. Pylorus জানো তো? Pylorus of the স্টোমাক, স্টোমাকের একটা পার্ট হচ্ছে পাইলোরাস, সেটা যদি ন্যারো হয় লিউমেন, তাহলে কি হবে? ফুড ম্যাটেরিয়ালস উইল নট গো ডাউন সাইড, ফুড ম্যাটেরিয়াল উইল অ্যাপিয়ার ইন দ্য ভমিটিং। দেয়ার ইজ ইনক্রিজ ভমিটিং হবে, প্রচন্ড ভমিটিং হবে ইন পাইলোরিক স্টেনোসিস, অ্যান্ড দ্যাট লিডস টু লস অফ HCl, অ্যান্ড দ্যাট লিডস টু মেটাবলিক অ্যালকালোসিস।
তারপরে in word you find that there is nasogastric suction দেওয়া হয়। এই nasogastric suction যদি খুব বেশি পরিমাণে হয় by Rayleigh tube, nasogastric suction সিস্টাররা করে through the Rayleigh tube, কন্টিনিউয়াসলি করে যাচ্ছে, যতটা করা দরকার তার থেকে যদি বেশি করছে, that leads to loss of HCl which is present in the gastric juice। তাহলে গ্যাস্ট্রিক জুইস থেকে যদি প্রচুর HCl বাইরে চলে যায়, that leads to alkalosis। ইন্টেস্টাইন থেকে প্রচুর বাইকার্বনেট যদি বেরিয়ে যায়, that leads to acidosis। আর কখন হতে পারে, যদি আমি বেস যদি আমি অ্যাড করি, এটা HCl তো লস হলো, আমি যদি সোডিয়াম বাইকার্বনেট অ্যাড করা হয়, সোডিয়াম বাইকার্ব থেরাপি একটা আছে, যেখানে সোডিয়াম বাইকার্বনেট ইজ এ ড্রাগ ইউজড উইথ দ্য ট্রিটমেন্ট। তাহলে ইনক্রিজড সোডিয়াম বাইকার্ব থেরাপি, সোডিয়াম বাইকার্ব মিনস NaHCO3। সোডিয়াম বাইকার্ব বললে ডাক্তাররা বুঝবে না, নার্সরা সিস্টাররাও বোঝে না, আমরা বুঝি সোডিয়াম বাইকার্ব মিনস NaHCO3। NaHCO3 is the sodium bicarb। যদি সোডিয়াম বাইকার্ব দেওয়া হয় টু কারেক্ট মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস, তাহলে ওভার কারেকশন অফ দ্য মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস লিডস টু মেটাবলিক অ্যালকালোসিস। ওকে, আমি যদি মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসকে ট্রিট করতে গিয়ে সোডিয়াম বাইকার্বনেট খুব বেশি পরিমাণে দিয়ে থাকি, দ্যাট উইল লিড টু মেটাবলিক অ্যালকালোসিস। যেমন ইনসুলিন যদি আমি ব্লাড গ্লুকোজ লোয়ার করার জন্য যদি ইনসুলিন দিই, হ্যাঁ ব্লাড গ্লুকোজ কমবে, কমতে 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 একেবারে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়ে যেতে পারে, হতে পারে যদি বেশি দিই। ঠিক তেমনি আমি যদি বাইকার্বনেট যদি খুব বেশি পরিমাণে দিয়ে থাকি, ইফ দ্য ওভারডোসেজ অফ দ্য বাইকার্বনেট দ্যাট লিডস টু মেটাবলিক অ্যালকালোসিস। তাহলে এখানে লস অফ HCl, এখানে এক্সেস বেস। In both cases, there will be metabolic alkalosis. In both cases, there will be increase of the bicarbonate primarily and increase of the PCO2 secondarily. Ratio will be greater than 20. Next is the metabolic alkalosis, the respiratory alkalosis. এছাড়াও কিন্তু আরো অনেক কারণ আছে, যেগুলো তোমার পরে পড়বে। আমি কি জাস্ট এক্সাম্পলের জন্য যেটুকু দরকার সেটুকু বলছি। রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস, রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস উইল অকার কখন হচ্ছে, যখন PCO2 প্রাইমারিলি PCO2 কি হবে, কমে যাবে। প্রাইমারিলি PCO2 উইল বি ডিক্রিজড। Primary decrease of the PCO2, primary decrease of the PCO2 is the respiratory alkalosis. Primary increase of the HCO3 is the respiratory acidosis. তাহলে প্রাইমারি এখানে কি হবে, pH will be greater than 7.45, PCO2 will be low, secondary response bicarbonate will be low, and ratio will be above 20 as in my previous table. Causes কি হবে? Causes are all causes of the hyperventilation. যে কোনো কারণে যদি hyperventilation হয়, think of hyperventilation এর কি হয়, hyperventilation এ increased washed out, increased elimination of carbon dioxide, increased elimination of the carbon dioxide because of hyperventilation. Hyperventilation means there is an increase in the rate as well as depth of the respiration.
increase in the rate as well as depth of the respiration is called hyperventilation. Hyperventilation may occur in any condition. Then hysteric person, neurotic person, psychotic persons, they present as hyperventilation. Coming to the words in a hyperventilation, this is any cause of the hyperventilation may lead to respiratory alkalosis, because carbon dioxide is washed out, giving rise to low PCO2, giving rise to high pH. Formula PCO2 কমে যাবে তো হাইপারভেন্টিলেশনে, এবং প্রাইমারি চেঞ্জ হচ্ছে PCO2 কমা, ডিক্রিজ অফ দ্য PCO2 ইজ দ্য প্রাইমারি চেঞ্জ, সেকেন্ডারি চেঞ্জ ইজ দ্য ডিক্রিজ ইন দ্য বাইকার্বনেট। তাহলে অল কজেস অফ দ্য হাইপারভেন্টিলেশন অ্যাজ ফর এক্সাম্পল ইন হিস্টেরিয়া। এছাড়াও হাইপারভেন্টিলেশন হয় ইনক্রিজড ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেসার, CSF ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেসার যদি বেড়ে যায় তখন হয় মানে তখন হাইপারভেন্টিলেশন হয়। Hysteria, increased intracranial pressure, or any other cause which leads to hyperventilation will lead to ultimately respiratory alkalosis. Okay? তাহলে আমি একটা অ্যালগরিদম বানাচ্ছি, how to identify the nature of the acid base disturbance from a problem. How to identify the type of the acid base disturbance? কি দেখবে প্রথমে? ফার্স্ট অফ অল ইউ উইল সি দ্য পিএইচ। পিএইচ দেখবে আগে। পিএইচ কি হবে? লো হতে পারে, নর্মাল হতে পারে, হাই হতে পারে। লো মিনস লেস দেন 3.5, হাই মিনস গ্রেটার দেন 7.45। তাহলে লো, ইন কেস অফ if the pH is normal, no acid base disturbance. No acid base disturbance. তাহলে অ্যাসিড বেস ডিস্টারবেন্স পেতে গেলে প্রথমে পিএইচটা অ্যাবনর্মাল হওয়া চাই। সো ফার্স্ট অফ অল ইউ লুক দ্য ভ্যালু অফ দ্য পিএইচ, কতটা আছে। যদি লো থাকে it will be acidosis. If it is high, it is alkalosis. এবারে তুমি দেখো বাইকার্বনেট এবং PCO2, নেক্সট কমন ভ্যালু অফ দ্য বাইকার্বনেট এন্ড দ্য PCO2। ভ্যালু অফ দ্য বাইকার্বনেট লো, তাহলে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস। প্রাইমারি PCO2 প্রাইমারি যদি বেশি থাকে তাহলে কি হবে? কার্বন ডাইঅক্সাইড রিটেনশন। কার্বন ডাইঅক্সাইড রিটেনশন কি হয়? রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস হয়। তাহলে এটা রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস হবে। এবারে অ্যালকালোসিস, বাইকার্বনেট বেশি, প্রাইমারি, আমি এগুলো প্রাইমারি কথা বলছি। এবার দুটোই হয়তো এটাও কম থাকতে পারে, এটাও হয়তো কম থাকতে পারে, সেগুলো কম্পেনসেটরি। কিন্তু প্রাইমারিলি দেখবে কি হবে, যদি এটা যদি কম হয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যদি PCO2 যদি একটু কমে যায়, তার মানে কম্পেনসেশন হয়েছে। এটা বেশি, তার সঙ্গে যদি PCO2 যদি বেশি হয়, তার মানে কম্পেনসেশন হয়েছে। তাহলে সেক্ষেত্রে বলবে কম্পেনসেটরি অ্যাসিড বেস ডিস্টারবেন্স, কম্পেনসেটরি মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস, কম্পেনসেটরি রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস, এই কথাটা লিখতে হবে।
যদি পিএইচ যদি অ্যাবনর্মাল থেকে থাকে তাহলে পার্সিয়াল কম্পেনসেটেড, পিএইচ যদি একেবারে নর্মাল হয়ে যায় ফুললি কম্পেনসেটেড, তাহলে এটা রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস। এবারে হাই বাইকার্বনেট, প্রাইমারিলি হাই বাইকার্বনেট, তাহলে মেটাবলিক অ্যালকালোসিস। প্রাইমারিলি low PCO2, primarily low PCO2 because of hyperventilation. Hyperventilation leads to respiratory alkalosis. তাহলে এটা respiratory alkalosis হবে। Now, in this manner, you will sort out the problem. You will can arrive at a diagnosis of which type of the acid-base disturbance is present from the value of the pH, from the value of the bicarbonate, from the value of the PCO2 and associated clinical features.